English for Iraq 6th Primary by Sarah McBurney. Copyright Garnet Publishing Limited 2018. Al-Awal Primary School, English for Iraq, 6th Primary. Our lesson today is Unit 6, Lesson 5 in your activity book, pages 80 and 81. This lesson is presented by Ms. Saleh Mustafa. Welcome pupils, how are you today? Today I'm going to explain Lesson 5 of Unit 6 in your activity book, pages 80 and 81. We will start with Activity A. He said, look at the pictures. Say what you can see with your partner. Again, look at the pictures. انظر إلى الصور. Here in the middle part of this page, we have 7 pictures. So he said, look at the pictures. انظر إلى الصور. Say, قل what you can see. ماذا تستطيع أن ترى with your partner مع زميلك. Here we have, in these boxes, we have words. We should write the names of these pictures. You can write them down the pictures or you can write them above each picture. So we should first translate the words. تستطيع كتابة هذه الكلمات لوصف الصور، أما تكتب أسفل الصورة أو تكتب في أعلى الصورة. First we have gas bottle. Gas bottle يعني قنينة الغاز. oven globes قفازات الفرن. oven globes قفازات الفرن. broken glass زجاج مكسور. cleaning materials مواد التنظيف. cleaning materials مواد أو مساحيق التنظيف. hot saucepans قدور ساخنة. القدور الساخنة. clothes iron مكواة الملابس. clothes iron مكواة الملابس. matches أعواد الثقاب. matches يعني أعواد الثقاب. So what can we see? We should write the description for each picture. You can write the description down or above the picture. So picture 1 here we have gas bottle. Gas bottle. قنينة الغاز. As you see, gas. Picture 1 is gas bottle. Picture 2 represent hot saucepans. الصورة الثانية تمثل hot saucepans. القدور الساخنة on the cooker. As you see here, we have 2 hot saucepans on the cooker, so they are hot saucepans. Picture 3 here, we have clothes iron. مكواة الملابس. clothes iron. In picture 3, we have a clothes iron. Picture 4, we can see oven gloves. oven gloves. هي قفازات الفرن. As you see here in this picture, we have the biscuits or cookies, and we have oven gloves. هذه هي قفازات الفرن. Picture 5 represent تمثل cleaning materials. مساحيق التنظيف أو مواد التنظيف. Picture 6 represent broken glass. broken glass. زجاج مكسور. As you see here, we have a broken glass. Picture 7 represents matches. الصورة رقم 7 تمثل أعواد الثقاب. matches. After we describe each picture and write the description or the words above each picture, here we have in activity A the conversation between Basim and Hiba. Look at the pictures. انظر إلى الصور. Say what you can see with your partner. إذا قل ما تستطيع أن تراه في الصور مع زميلك. I think, Basim said, I think picture 1 is gas bottle. أعتقد إن الصورة رقم 1 هي قنينة الغاز. gas bottle. Hiba said, yes, I agree. نعم أنا أوافقك. What about picture 2? ماذا عن الصورة الثانية? I think أنا أعتقد they are hot saucepans. إنها قدور ساخنة. They are. طبعا هنا لأنه saucepans عندي جمع
فقلنا they are hot saucepans. إذا هذا كان تمرين A. Now we should complete activity B. طبعا activity B أعزائي التلاميذ وزاري مهم جدا. باسم and Hiba, they are talking, they said, lots of accidents happen in the kitchen. You must be careful. Lots of accidents, كثير من الحوادث accidents happen تحدث in the kitchen في المطبخ. You must be careful. يجب أن تكونوا حذرين. must قلنا معناها إلزام بمعنى يجب وهي واجبة التنفيذ. بعد يأتي فعل مجرد. الفعل المجرد هنا be. So they said lots of accidents happen in the kitchen. You must be careful. So activity B, this is what mom said. Complete her sentences. This is what mom said. يعني هذه الأوامر. These are the instructions that the mother said. التي ذكرتها أو قالتها الأم for her children. Complete her sentences. أكمل هذه الجمل. هذا التمرين أعزائي التلاميذ وزاري مهم جدا. She told them, هي أخبرتهم, or she said to them, number 1, don't play with matches. Don't play with matches. لا تلعبوا بأعواد الثقاب. Number 2, don't use electrical things like clothes irons. Don't use لا تستعملوا electrical things الأشياء الكهربائية electrical like clothes irons مثل مكواة الملابس. لاحظوا all of these sentences are imperatives. How to give instructions. تعطي تعليمات أو أوامر. فإذا بدت الجمل ب don't. 3. Don't put dash on the front of the cooker. لا تضعوا don't put hot saucepans القدور الساخنة on the front of the cooker في مقدمة الطباخ. الكوكر يعني الطباخ. لا تضعوا القدور الساخنة front في المقدمة في مقدمة الطباخ. Number 4, don't pick up لا تلتقطوا don't pick up broken glass without gloves. لا تلتقطوا الزجاج المكسور without gloves بدون القفازات. without يعني بدون gloves القفازات. Number 5, don't touch لا تلمسوا gas bottles. Don't touch gas bottles. لا تلمسوا قناني الغاز. Number 6, don't open bottles of cleaning materials. Don't open لا تفتحوا bottles يعني القارورات أو العلب of cleaning materials لمواد التنظيف. Number 7, finally, use dash to hold hot things. So use oven gloves. استخدموا أو استعملوا قفازات الفرن to hold hot things لكي تحملوا الأشياء الساخنة. If we want to make sure from the answers, he said, listen and check your answers. So you should listen to track 85 to make sure from the answers. Track 85. Listen and check your answers. 1. Don't play with matches. 2. Don't use electrical things like clothes irons. 3. Don't put hot saucepans on the front of the cooker. 4. Don't pick up broken glass without gloves. 5. Don't touch gas bottles.
6. Don't open bottles of cleaning materials. 7. Use oven gloves to hold hot things. طيب أعزائي التلاميذ، هذا التمرين يأتي على شكل complete أو إسقاطات. يعطينا الكلمات في أعلى السؤال between brackets بين أقواس، ويطلب مني إكمال الجمل باستخدام الكلمات المعطاة. أو ممكن أن يأتي التمرين على شكل matches، يعني match على شكل توصيف. فإذا التمرين وزاري مهم جدا. Now we should complete activity D. He said read some of the kitchen rules. اقرأ بعض قوانين المطبخ. Read اقرأ some بعض of the kitchen we say kitchen, it means مطبخ. Rules قوانين. The sign cross here, it means we should use mustn't. العلامة الإكس هذه تعني we should use mustn't in the sentence, while the tick, it means we should use must. اللي صح العلامة صح تعني يجب أن نستعمل must، أما العلامة خطأ فتعني يجب أن نستعمل mustn't. يعني بمعنى هذا القانون لا نستطيع استخدامه. So the first sentence, you mustn't touch a clothes iron when it is on. You can easily burn yourself. Again, you mustn't touch يجب أن لا تلمس a clothes iron مكواة الملابس when it is on عندما تكون يعني مربوطة على الكهرباء وتشتغل. You can easily تستطيع بسهولة burn yourself أن تحرق نفسك. إذا هذه الجملة لا نستطيع يعني هذا القانون أن نفعله. إذا نعمل كروس على الجملة الأولى، يعني وجود الخطأ معناها أنه لا نستطيع أن نفعل هذا التصرف. You mustn't. إذا أنا أعمل كروس. While we can do this rule. You must use oven gloves to hold hot things because you can burn your hands. You must أنت يجب use oven gloves أن تستخدم قفازات الفرن to hold hot things لكي تحمل الأشياء الساخنة because you can burn yourself لأنك سوف تحرق your hands يداك. إذا هذا القانون يجب أن نفعله. يجب أن نرتدي قفازات الفرن. We must use oven gloves, so we should use tick. لا معناتها نضع العلامة tick بجانب هذه الجملة. Third sentence, you mustn't play with matches because you can start a fire. You mustn't يجب أن لا play يجب أن لا تلعب with matches بأعواد الثقاب because لأن you can start a fire ممكن أن تبدأ بعمل حريق. إذا نعمل كروس على هذه العبارة بمعنى لا نستطيع أن نفعل هذا الشيء. العبارة الرابعة, you mustn't open bottles of cleaning materials. They are not safe for children. You mustn't يجب أن لا تفتح أنت يجب أن لا تفتح bottles القناني of cleaning materials في مساحيق التنظيف. They are not safe إنها ليست آمنة for children للأطفال. So the rule that we cannot do it, we should make a cross. But the rule we can do it, we should tick. يعني لاحظوا العبارة الأولى الثالثة والرابعة لا نستطيع أن ننجز هذه الأفعال أو نعمل هذه القوانين نضع عليها X. أما الجملة الثانية فهي الصحيحة إذا نعمل tick. Now in activity E, write another kitchen rule. اكتب قانون آخر في المطبخ. Write another اكتب rule قانون للمطبخ آخر بالإضافة إلى هذه القوانين. So we write here some kitchen rules. كتبنا بعض قوانين المطبخ. First, you mustn't put طبعا نستخدم هذه القوانين by using mustn't and must. Mustn't and must لأن هذه قوانين ملزمة.
You mustn't put hot saucepans on the front of the cooker. يجب أن لا تضعوا القدور الساخنة في مقدمة الطباخ. In the front of the cooker. Front يعني في الأمام. في أمام الجزء الأمامي من الطباخ. The second rule, you mustn't touch broken glass without gloves. You mustn't touch يجب أن لا تلمسوا broken glass الزجاج المكسور without gloves بدون قفازات. Rule 3, you must use oven gloves when you hold hot things. فرق ما بين gloves القفازات oven gloves قفازات الفرن. You must use يجب أن تستخدم oven gloves قفازات الفرن when you hold hot things عندما تحمل الأشياء الساخنة. Finally, you mustn't play with matches. يجب أن لا تلعب. You mustn't play with matches بعيدان الثقاب. Remember, mustn't, it means must with not. يجب أن نتذكر أنه mustn't معنى لا يجب هي مختصر ل must مع not ويأتي بعدها فعل مجرد. إذا هذا كان درسنا لهذا اليوم. أرجو حل كتاب النشاط lesson 5 في كتاب النشاط. التركيز على الكلمات المذكورة وعلى activity ب I hope you have get benefited from the lesson. Thanks for your listening and have a nice time and goodbye.